Olá, boa noite. A gente deu uma enrolada a mais pra começar porque por algum motivo as pessoas resolveram gritar na minha janela hoje, mas enfim. Não lembro se. Ah, isso. Antes de começar, só daquele confere nas consequências do primeiro capítulo. Aceitei a trégua do Ed. Alison ficou contente em resolver o enigma lá da porta do quarto da mãe deles. Tyler se sentiu apoiado pela irmã. Fortaleceu os laços com ela quando ela apoiou ele na delegacia sobre a escolha do Chief Brown lá de ter separado eles. Tyler conseguiu o respeito do Sam e a Tessia teve empatia com os gêmeos, mas eu não descobri a verdade sobre o que aconteceu lá. E o Ed se sentiu rejeitado pela Alison. Ah, eu acho que isso aqui na verdade foi a escolha de que ela falou que não achou que foi uma boa ideia ter separado eles. No próximo capítulo, escolhi a lembrança do Tyler. E o Tyler. A Alison escutou o Tyler quando ela recusou visitar a casa. A Alison ficou feliz pela relação do Tyler e do Ed na delegacia, né? Que eles fizeram as pazes e tal. E o Ed ficou comovido com esse perdão. O Michael ficou contente porque o Tyler aceitou o elogio. E a gente manteve a Tessa na vida dos gêmeos. Então, acho que foi basicamente isso. E bora lá, bora lá. Recap. Once upon a time, in a deep and ancient forest, crafty goblins faced the truth about the darkness in the big wooden house. It had come for the wise princess, driving her mad and causing her to attack them. When they started asking questions about the princess in the darkness, the goblins realized that no one else in the forest wanted to know the truth. So they dug and searched and asked hurtful questions, learning more about the wise princess than they had ever hoped to. But the search took its toll. The darkness was proving too much for Sister Goblin, and yet Brother Goblin kept diving deeper and deeper until Sister Goblin finally said, "Enough." And that was how the goblins found themselves separated again, hurt and confused, with so many unanswered questions and too many open wounds. Ah, é, né? Teve isso, que a Alison não queria mais descobrir das coisas. E vazou e deixou o Tyler lá sozinho. Allison, wake up. You killed me.
only go forward and find a new place for herself in this world, where she was no longer truly a princess in a tiara and a beautiful gown, but a wan woman alone in a deep and ancient wood. You killed me. You killed me! Meu Deus. Eu não quis comentar na hora, mas eu adorei essa comparação de colecionar papéis e um cara no escuro do mal tá virando o Slender. Mas esse jogo consegue transicionar entre uns diálogos muito emocionais e uns negócios de terror muito rápido, não é mesmo? Tipo, véi, como assim, brother? Muito de terror esse começo.
I miss the slopes. Eddie looks so young here. Ah, que fofinho. Olha esse jovem roquista. The days have gotten so short. It's gonna be a long winter. Calendário estimativo de marés, Delos Crossing. Ok, não tem muito pra ver. Ah, lá vem. Eu achei que isso só acontecia quando eles estão juntos. I should probably eat something. God, I feel so weak. Tá, só sumiu mesmo. So many months of snow boots ahead. He doesn't like this kind of attention, but he really does so much for the community. Cara, delegado Brown, agradecemos por trazer nossos filhos para casa em segurança no último fim de semana. Sem você, eles poderiam ter dirigido e sofrido ou causado um acidente. Seremos eternamente gratos por sua sabedoria. Obrigado novamente por não ter reportado isso. Eles são bons garotos que cometeram um erro. E Deus sabe como uma ficha criminal pode comprometer o futuro de uma criança. Sabemos que eles se lembrarão de suas palavras por um longo tempo, mas tenho certeza que faremos o que estiver ao nosso alcance para garantir que eles entendam a extensão do que poderia ter ocorrido, para que possam conscientizar seus amigos sobre o assunto. Gally Toby Lockhart, Karen e Brody Moore. Ok. Irrelevante. I need to get all that paper. Maybe that'll help me focus and clear my head. I wish Eddie's mom could have taught me how to do this. I wish you could just change your mood as easily as a record. I so don't want to go back to the station. Not after yesterday. Must be great to feel like you belong somewhere. Anywhere. Às vezes tá rolando meio que um descontrole do superpoder. No último episódio, meio que rolou uma situação do Tyler pensar em algo e não era pra ter transmitido pra irmã, né? Cara, teve isso mesmo. Tipo, só que foi uma coisa que ele disse muito mais cedo na delegacia que só brotou do nada nos pensamentos deles. Então eu acho que tá rolando esse descontrole dos poderes I wonder mesmo. if I'll ever hear from Tina again. E aí a gente não sabe se é uma coisa que tá acontecendo por parte dos What if I dois just packed a ou bag and left? de algum deles Never só. looked back. Alaska, Iowa, Norte para o Futuro, CNH, sobrenome Ronan, Allison, 7 de março de 94. Ok. Por que que tem peso na sua identidade? É isso, assim, sei lá, né? Eddie loved his Mishka so much. God, the world feels so fucking small right now. I've got to find a way to get out of my head. I haven't had any time to sketch lately. I wish I thought shooting some hoops would help me forget all this. I wonder what Michael would think about all this. Would he even get it? I don't feel like listening to anything right now. Cara, quantos aparelhos de música eles têm nessa casa? Tem, tipo, 2 aparelhos pra ler vinil, tem esse negócio aí que eu não sei se isso tem um nome específico, mas sei lá. I can't really eat anything right now. Aí primeiro tu fala que quer comer, depois tu fala que não consegue comer. Caranguejo cremoso especial do Michael. Tá, eu não vou ler uma receita. Papelada. Here's the file. Just need my ID and pay stubs. Okay. Ah, Emily, que susto. How could you do this to me?
something else. Focus. ID and pay stubs. Eu pensei no peso ser pra esse rolê da identificação, mas é porque, tipo, o peso é uma coisa que muda tão fácil, tão rápido, que eu acho meio irrelevante, sabe? Mas enfim. Eddie says there's a plant for every pain, except heartache. Quer dizer, nem pra todo mundo é fácil, mas assim, é uma coisa que dá pra mudar, sei lá. Declaração de vínculo empregatício. A quem possa interessar. Presente formulário de locação para um apartamento. Confirma que a senhora Alison Ronan é empregada no mercado vende e VET desde junho de 2013. Atualmente assistente de contabilidade. Bom, basicamente uma carta de recomendação. Ganho salário anual de 24 mil, mais bônus. Não tem histórico disciplinar. Olha a mentira. Proprietária da loja. Tá. Não era pra pegar isso? Where did I stash my pay stubs? And where did my wallet? Últimos olhares. Declaração de... Eu não sei exatamente o que é isso, mas a gente continua olhando em volta até descobrir. I should have let myself enjoy these trips more. Maybe if I make something for Dee, it'll help calm me down. Tá, a CNH dela tá aqui. Tem como pegar agora? Ah, here's my ID. Ah! Isso dá muito susto, velho. Never much more than a bachelor pad, huh? There was so much I planned to do. All those sacrifices I made. And how do you repay me? Lying to my face? You're not my child. My clan deserves better. Ela claramente tá enlouquecendo com a ideia de ter matado a mãe You have dela. to stop torturing yourself. Just grab your pay stubs so you can get the hell out of here. O que é um Oleritz? Por favor, alguém me explica. What if I just packed a bag and left? Never looked back. E aonde eu encontro um negócio desse? Ah! Please. It's a damn shame. Come on, Allison. Don't start. Contra-cheque, nossa, muito obrigado. Eu nunca ia saber que negócio é esse. Tá, não tá aqui. Talvez eu soubesse na hora que eu encontrasse no jogo, né? Mas, enfim. Eddie looked pretty concerned when I came home last night. God, feels like my head's full of screeching monkeys right now. I'm glad he never pushed me to change my last name. Certificado de adoção. Tá. Ele era responsável legal por ela. Não, apertei errado. Odeio quando isso acontece. Still can't believe Eddie never told me he was paying for fireweed.
fotinha de formatura. Eddie must have been back and forth to Juneau all the time to these shows before he got stuck here taking care of me. É, crianças são um saco, não é mesmo? Você não pode nem ir pra shows. E olha um sax. Haven't heard him play in a while. It just sits there collecting dust. This is personal. Meu querido filho. Sei que não vou melhorar dessa vez, então gostaria de escrever algumas coisas para você. Sinto muito por deixá-lo tão cedo. Tive você muito tarde na vida, mas pensei que haveria mais tempo. Fico feliz em saber que você terá o clã quando eu partir. E terá sua tia para cuidar de você. Você sempre parecia saber quando era hora de partir. Desde que você tinha 1 ano, você sabia quais sapatos pertenciam a quais pés e costumavam me trazer o meu sempre que eu estava me arrumando para ir a algum lugar. Nunca consegui descobrir como você sabia que eu estava pronta para sair, mas sempre estava com meus sapatos. Você nunca chorou ou reclamou, apenas me ajudou no meu caminho. Espero que essa partida seja igualmente fácil, embora não precise que você me traga meus sapatos. Sei que você me ajudará no meu caminho. Sua força sempre foi aceitar o que é e fazer o que precisa ser feito. Estou muito orgulhosa de você poder se juntar à força policial. As pessoas vão olhá-lo como líder agora e eu sei que você não as decepcionará. Por favor, ajude os jovens a se lembrarem do nosso modo de vida. Temos prosperado com o povo desde tempos anteriores à memória por causa dos nossos valores culturais. Não os deixe perder isso. Lembre-se também de como é importante atender a todos, não apenas aos que se encaixam. É nosso jeito de nos animarmos. Todo mundo tem algo a oferecer à comunidade. As pessoas podem não enxergar isso sozinhas. Então você precisa mostrá-las. Ajude-as ao longo do caminho, como você sempre fez. Lembre-se de quando você eleva os outros, você também se fortalece. Ah! What's Eu going tenho que on parar with de you? gritar com isso. If you need help, It's nothing. This is nothing. Enfim, antes de eu levar esse último susto, eu ia comentar que, tipo, véi, eu não sei muito sobre a cultura do Alasca e tal, mas o jogo parece ter feito um trabalho em representar isso, eu não sei. A secret keeper and her secret keep. Oh, é a mesma história. Os goblins ganham sua voz. Maybe there's something in the Book of Goblins that'll help me figure this out. Mas eu já li essa história. Eu não sei se eu quero ler de novo. Será que ela abre a cabeça dos animais? Vamos descobrir. Retrucou o segundo. Então os goblins seguirão a guardiã dos segredos. Seguirão até o alce resoluto se dirigir a ela cabisbaixo. A culpa foi minha. Eu escolhi aquele caminho regular. Não aguento nem lembrar. Guardiã de segredos. Sabia que eu estava falando com o alce. Os goblins estavam se escondendo na folhagem e fez cara feia, pois eles geralmente estavam aprontando. Os 2 goblins assobiaram inocentemente e o alce teve de seguir em frente, afinal eles não estavam fazendo nada claramente mal. Preciso saber qual era o segredo, disse um dos goblins. Vamos lá comprá-lo. Assim os goblins abordaram a guardiã dos segredos antes dela ter a chance de guardar o segredo do alce. Queremos comprar o segredo do alce. E o que vocês me dão em troca? Eles revelaram uma escova de cabelo prateada que roubaram da princesa. Tá, eu lembrei que vai rolar, mas... Foi assim que os goblins descobriram que a companheira do alce encontrou seu fim ao cair de um penhasco. O guardião de segredo seguiu em frente. Quero saber mais, exclamou o primeiro goblin. Vocês roubaram meus segredos, guardião de segredos. Devolvam. Os goblins travessos pararam de chorar, uma oportunidade surgiu. O que você nos dará em troca? Perguntaram. Devolverei a escova de cabelo prateado, barganhou a guardiã de segredos. Por tantos segredos? Pff, vai precisar fazer mais do que isso. E se, começou a guardiã de segredos, eu compartilhasse o dom da voz? Isso serve. Responderam animados. Então a guardiã de segredos compartilhou o dom da voz com os goblins.
No mesmo instante, perceberam que conseguiam ouvir os pensamentos e sentir os sentimentos um do outro. Os goblins devolveram os segredos, depois eles voltam para a princesa e eles não conseguem se comunicar com a voz com a princesa. É isso. Como isso me ajuda, eu não tenho certeza. Maybe there's something in the Book of Goblins that'll help me figure this out. Eu tô tentando entender os outros símbolos que tem nessa caixa. Mas eu não tô reconhecendo nenhum deles. Eu acho que são repetições do mesmo símbolo. Cara, eu não consegui identificar nada que pudesse me ajudar exatamente. Eles trocam uma escova por um segredo, depois eles roubam mais segredos e aí depois eles pegam a escova de volta em troca dos segredos todos e da voz. Hum. Vou pensar sobre esse negócio. I don't think I know any Claires in Delos Crossing, but I shouldn't be snooping in here. Tá, por que ela mudou isso de lugar? Eu não sei. Eu já olhei isso aqui. Já, né? Ah, tem um banheiro aqui. Ah não, isso é a sala de volta. Mano, onde tá esse recibo, cara? Os paychecks. Tá, eu quero abrir essa caixa. Ideias, alguém? Mas é A secret engraçado keeper and her secret porque keep. quando eu pego a caixa não me dá a opção de fazer nada. Looks like this is coin. Looks like this is coin operated. Ah, uma moeda. Ok. Mas pode ser. Ah, Sulking. toda hora isso, maluco. Okay, focus. I'm still missing some things. Será que qualquer moeda serviria? Cara, é engraçado porque eu demoro tanto pra fazer as coisas que quando eu volto a andar eu já esqueço da possibilidade desse negócio aparecer de novo. Mas agora eu vou estar preparado. Mentira, eu não vou não, mas eu vou fingir que eu tô. Tá, um peixe, legal. Outro peixe. A secret keeper and her secret keep. Uhul. No way. It worked. A guardinha de segredos. Parabéns, eu achei o primeiro colecionável do capítulo. Mano, não sei onde é que estão esse negócio. Ah, The tá. paperwork's not. E você sabe onde tá? Porque se você souber, você pode me dizer, garota.
só isso que falta, né? All my recent pay stubs should be in that folder. Ah, nossa, obrigado. Eu olhei o quarto inteiro, desci, tô aqui há meia hora. I told him I wanted to stop messing with those memories, but he wouldn't listen. Brother, sister, we look out for each other. That's what you said. But you don't mean what you say, do you? They're just words. You left me, Allison, all alone and scared. Então, o que a gente aprendeu? Se vocês assassinarem a própria mãe, não fiquem 10 anos da sua vida sem acompanhamento psicológico. Não tá dando certo. Não, eu queria olhar a cama, na real. Not here. Not here. Here they are. Okay, I think I've got everything I need for the application. Where's that coming from? Where did I leave my phone last night? Eu vou só em direção de onde estava a carteira dela e se não tiver lá eu vou ficar triste. Dá pra olhar embaixo do sofá. Eu só quero fazer isso porque sim, eu nem sei se vai ter alguma coisa. No, no phone here. Ah, Where's that damn phone? ele não parece estar aqui. The ringing seems to be coming from downstairs. Porão. Life Simulator 2019. Eu me sinto muito no Walking Simulator quando tem que fazer esse tipo de coisa, velho. É tipo, onde acontecem coisas sinistras? No porão. Então vamos fazer ela aí no porão. My dove. Only thieves and monsters hide in the dark. Fly back to the light, Allison. Ó, fica a dica. What the? Eu acho que No. I cannot deal with you right now. depois dessa interação eu ia virar aquele cara daquele filme Ao Cair da Noite, que ele não pode nunca mais ir no escuro. Eu ia até dormir com a luz acesa, irmão. No phone here. Parece que tá por aqui. Ah, eu acho que tá embaixo do livro. Not here. Garota, o que você fez ontem à noite que você não lembra de nada? Pelo amor de Deus. Ah, tá embaixo do livro. No phone here. What's it doing here? Hey, Dee. Finally. I was starting to get worried. Why didn't you pick up? Yeah, sorry. I didn't have my phone on me. Okay.
Well, I just wanted to make sure we were still on for lunch. Yeah, of course. I'm getting ready right now. That so? Because it kind of sounds like I woke you up. That's just how I sound. But anyways, I still have a few things to do before I can leave, but I'll be there. All right, hun. See you soon. Get it together, Allison. Come on. Grab the file, get dressed, and head out. Or it'd be nice to make a gift for Dee. I've been pretty grinchy about Christmas since I came here. Eddie tries so hard. Ah, que You bonitinha. should have taken care of yourself first, Marianne. This is a totally different life. Ah, só dá pra ver essas duas fotos. Tá bom. Que quebra de expectativa. Eddie can't cope with getting rid of any of Carol's stuff. Tyler and I should bike around the lake when we've patched things up. I've got... Claro que eu vou fazer um presente, pô. Aniversário das pessoas. Wood carving techniques. Muito escultura ela. Ai, mano, o que vai acontecer? Olha esse suspense, olha esse silêncio. Olha, um doguinho. Vamos olhar. Presente. Ah, ela já tava planejando fazer isso, entendi. I miss you, Pop. Casa de cachorro. Saudades cachorro. Eu quero um cachorro. Departamento de Pesca e Caça do Alasca. Licença de pesca de salmão para uso pessoal em Sparrow Bay, 2015. O chefe de família pode pescar 25 salmão e cada membro adicional 10 salmões. Ela já pode sair com o Tyler. Eddie's been too busy to fish lately. I know he's missing it. É, mas você pode sair pra pescar, sabe com quem? Com o seu irmão. Que você abandonou no meio da noite ontem. Ela veio me buscar? Morning. Ah, Hey, Allie. Hey. Hi, guys. What are you doing here? Tessa and I were worried after you called in sick last night. She's busy at the cafe, but she sent over some coconut cake, since you won't be making it in for lunch. That's nice, Tom. Thanks. I'm gonna head on inside. Freezing my butt off out here. Okay, thanks. Is Tyler not around today? eu não vou sair falando pra geral que a gente brigou. No, he's, busy. Out at the old house. I see. It must be hard to sell the place you grew up in. So many memories, right? Oh, it's okay. We'll get over it. I really hope so. So, Tessa told me a little bit about what happened at the cemetery. Yeah, I'm sorry it got so intense. It's just, we really needed to understand why Marianne did what she did. Especially Tyler. Oh, of course, of course. She gets that. You two didn't say anything she wasn't already thinking. She's spent years blaming herself. Well, she wasn't the only one involved. There was a lot of blame to go around. I'm glad you're able to see that. It seems like your brother, well, he's not nearly so forgiving, is he? He has been pretty harsh.
especially on Eddie. Não, We véi. both got tired of people lying to us for our own good. Yes, of course. Eu perdoei todo mundo totally no episódio reasonable. passado, não. Though, Não vou aceitar I esse am comentário. sorry you're the one taking all the repercussions. I heard about the fight with your uncle. I really hope your brother appreciates your sacrifices. Atrasada e ficando mais atrasada. Sim, eu estou agoniadíssima já. He does. Eu tenho um almoço pra comparecer, I'm senhor. sorry, but I'm pretty beat. Oh, of course. I'll let you rest. Tell Michael there's no need to hurry back. Okay. Thanks for stopping by, Tom. Bye Tá now, bom, take chefe, care. vai embora. A pessoa falta trabalho, aí o chefe aparece na porta dela. Mano, isso parece horrível. Sorry for abandoning you out there. Pro tip: avoid catching a ride with Tom at all cost. Did he talk about the new spicy chocolate bars? Yep. And exactly what they do to his digestion. Ah, não, ainda são umas 10 e tanto. Olha o relógio lá atrás. What's up with him? Not sure I've ever seen him so eager to help. I think he and Tess are legitimately concerned. Plus, door-to-door is part of campaigning, right? Yeah, I guess. Help yourself to some waffles if you want. That's Eddie's way of saying I'm worried about you. Oh, that's cute. But I had a ridiculously huge breakfast, so I'm good. I don't know about you, but I just really need to get out of Delos Crossing. Well, we're on our way soon, right? Right. I don't know. I've just got this feeling it's gonna fall through and I'm gonna be stuck here forever. That's not happening. We've got a plan. I'm glad you're here, Michael. Thanks for coming. Coffee and a friendly face is just what the doctor ordered, right? I just feel like cuddling up in front of the TV all day. Maybe finally binge that last season of Witches of Eldom. Then do it. I gotta drag my lazy ass out to have lunch with Dee. Allison, what's going on? Tyler and I had a fight last night. I was so excited to have him back, but what if 10 years was too much and we're too different? I don't think so. You just need to get to know each other again. Start with the small shit. Figure out what each other's favorite foods are, you know? And then build up to the big stuff. Yeah, that makes sense. The last few days have been a lot. It's totally okay to be overwhelmed. You're gonna figure it all out. Families are fucked up. They're basically fuck-up factories. You're right. I just need to relax. So, maybe this will cheer you up. I think I found the perfect place. Check it out. It's pretty cool, right? Deposit's a bit high, but it's got 2 large bedrooms and a view of the channel. Honey, you're really going to give up our home to live in this ugly box? Oh God. Allison, look at me. Are you okay? I'm just... I need to... I just need to sit down. It's okay. I got you. What's going on? Véi, eu tô a fim de contar. Esse bicho tem sido mó legal a história inteira. É isso. God, everything? My anxiety's through the roof. I can't eat anything without getting sick, and I've been seeing things. Memories. Of Marianne, and me, and Tyler when we were kids, and Eddie, and... It used to just be stuff I'm pretty sure really happened, but... Now I see them everywhere.
shouting every shitty thought I've ever had about myself. I don't know how much more of it I can take. That's intense. I'm sorry, has... anything like this happened to you before? Right after my man died, I had a lot of panic attacks, but nothing exactly like this. Come here, Allie. I hear you, okay? I hear you. He must think I'm completely nuts. No, I think you went through some really bad shit. You never saw anyone about it, right? Yeah, I've looked into therapists a few times, but they're all so far away and so expensive. Well, you know what I went through in 2011. Vixe, olha o I don't know passado. if I'd still be here if I hadn't gotten help. You got that money coming in from the house. For our... I don't want to bail on you. Look, I know you hate letting people down, but you gotta put your own oxygen mask on first. I get that, and so does Tyler. Thanks. I'll try. I really need to work on the house today, but Tyler's crashing out there. Not sure if I'm ready to face him. If you want, I could go out there, see how he's feeling, and if he's ready to talk. What Eita. do you think? Yeah, maybe that could work. I hope he'll talk to you, though. He's never been the best at opening up to new people. You sure? Yeah, of course. I don't mind trying if it might patch things up between you two. Oh shit, I'm gonna be late for my lunch with Dee. I still need to change and stuff, but I can drop you off at the store if you want. Sure, thanks. No, Michael, thank you for listening. I mean it. Olha o Michael sendo ótimo amigo. Ele é muito friendship goals, cara. Ele é aquele personagem feito, véi, pra todo mundo gostar, né? Tipo, não tem como. Hi, Dee. Hey, beautiful. You okay? 'Cause, girl, you look like shit. I haven't been sleeping well. But here I am. That's how much I love you, right? Oh. Well, I appreciate us having a girls' lunch anyway. Just give me 5 minutes so I can finish off this paperwork. Oh, no rush. I need to drop off some stuff with Eddie. All right. Oh, help yourself to some cobbler. Mrs. Romero sent it over after I caught her flasher. It's in the break room. You better hurry before Greggs kills it off. Mrs. Romero's cobbler? I'm on it. I'll meet you in there when I'm done with this. Mas vocês estão indo almoçar e você tá querendo comer torta. Morning. Hola, Miss Ronan. Hey, Greggs. Hey, Allison. What brings you here today? Just needed to drop off some paperwork with Eddie. Chief's busy right now, but you could leave him in his mail slot. Is anyone ever gonna clean these up? Não, esses biscoitos vão ficar aí pra sempre. God, I hope no one got hurt. Um dia sem ataque de urso. Um dia sem ver um urso. Só dando confere pra ver se eu não tô deixando nada passar. Life Simulator again.
Olha uma pia, você pode lavar as suas mãos. Por que eu vou querer lavar as minhas mãos num videogame? Eu não sei. What was going on with me this morning? So fucking scary. Tá, eu vou dar um confere na torta, mas eu aposto que ela vai falar alguma coisa tipo... You all right, Não, eu kid? tô enjoada. Yeah, just super tired. Ooh, these look like wild berries. Mrs. Romero must have frozen them over the summer. Oh, yes, she takes her cooking seriously. Very seriously. Tá certa, mulher. Eu tô sem opção de comer, porque essa mina tá sofrendo com as ansiedades. Tá bom. At least we didn't spend the night here. Intruder free, like it should be. What is Greg's up to with the security cameras? He's finally getting around to doing the upstairs cameras. Was supposed to do it months ago. Ah, é só porque eu invadi um negócio, agora tem que ter câmera. I really need to finish this before I can break. No worries, I'm not in a rush. We have new rules about civilians hanging around certain parts of the station. Reception booth is out of bounds. Sorry. Tudo bem. Try not to hang out upstairs too long. Chief's orders. Sorry. Tá, eu tenho que deixar um negócio na porta. Sounds like Eddie's busy. It shouldn't bother him. Soltar. I Isso foi uma should probably péssima drop the tradução. paperwork here. Eddie's gonna be busy for a while. Como traduzir isso? Colocar é uma palavra que existe na língua portuguesa. Mas tudo bem, eu não vou culpar os tradutores. Às vezes eles não fazem ideia do contexto que as coisas estão. Uncle's in there. He's really letting that guy have it. I wonder how Uncle's feeling about me moving away. Ah, não, é 2015, não tem Covid em 2015. Vamos parar com esse rolê aí, nada a ver. Que, mano, é higiene pra Covid, I nem dropped my existe stuff off Covid. upstairs, so I'm gonna go wait in the break room. Okay, hon. I won't be much longer. 2015, sabe, a gente não tinha nem tido o golpe da Dilma ainda, era tudo mais legal. O dólar tava 2,40. A gasolina não era R$5. Tá, come essa torta aí, garota. Weather's getting colder day by. I've always had a sweet tooth. Got it from my mom. She baked darn near every day. Need to start being a little careful, though. Doctor's orders. Brenda may be in for it, too. What are you having? Trout pie and, black radish. I'm on a diet. A cobbler diet? Hey, shh, 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 shh. I won't tell if you won't. What you reading? Oh, about that dock strike and the trouble these folks are causing for everyone else. Ugh, I hate strikes. What is this, Paris, France? Come on. It's the only way most people have to get anyone to listen. You were not kidding about the cobbler. This may be her best batch ever. Right? Tá rolando um diálogo no fundo, né? Hey, Gregs. Got any big vacation plans coming up? We'll probably go up to Anchorage for Thanksgiving. Linda's sister lives up that way. But I'm also secretly planning a family trip to New York City for New Year's. Been saving for 2 years, and I got it all arranged under a fake email. That's really cool. I'd love to go there someday. It's probably our last big trip before Lauren's off to college, so I wanted to make it count. I'm sure everyone will have a great time. We haven't had a three-pointer coffee break in a while.
You remember how that one shot of yours went wild and smashed the picture of old Chief Burke? Yep. Couldn't show my face around here for a week. Well, I'll let you in on a secret. Most people hated Burke anyway. Your dad's a far better chief than he ever was. Ah, eu perdi o diálogo todo. Tudo bem, eu olhei a cesta de basquete. E eu não consigo sair daqui. Hey, sorry I kept you waiting. No worries. You'll never believe it. We caught the mailbox bandit. What? And guess who it was? Wait, huh? You know, the perp who's been going around stealing people's mail and dumping their packages into the snow. Isso não era a reação que eu tava Dr. Torres esperando. caught him. She's got him locked in a cage in the back of her SUV. Wait, she's got him where now? It's a raccoon. Delos Crossing's most wanted turned out to be some trash panda stowaway. Obviamente. And this is how legends begin. Anyway, hon, I'm so sorry to bail, but I gotta run this little guy to animal control now. Probably best I take a rain check. Oh, it's okay. Totally, I understand. Duty calls. Thanks. Oh, I brought you a little something to make up for Pera, missing não your vai ter birthday. almoço? It's not much, but É doguinho. You're kidding. I love it. Did you make this? How did I get so lucky? Delos Crossing's not going to be the same without you, girl. oh, come on. Right, I'll call you later. And try to get some sleep, all right? See ya. Well, there go my lunch plans. Hey, your brother didn't tag along today? No. He didn't really want to show his face around here after the mess he made yesterday, huh? Eu tô tentando pensar e responder porque eu sei se ela vai que ela vai responder alguma What do coisa you se eu mean? deixar o tempo passar. Well, you know, how he went and broke into the archive room, then pretty much assaulted your uncle? Look, we're all worried about you. This isn't the Allison we know. Assaulted. Allison you know? Yeah, the sweet, smart girl who'd never hurt anyone on purpose. I know you two and the chief made peace, but I gotta say, it ate at him all day. We did what we had to get what we needed. All right, I just want you to be careful. I've been doing this for a long time, and people, they mostly don't change, even when we really want them to. Look, I'm really tired. Can we not do this? Allison, I like you. I really do. I've known you Eita. since you were a kid. Não. You're honest, stable. You're not a troublemaker. Tyler, I mean, Ah, não, olha esse cara sendo um otário. don't let him take you with him, okay? I can't do this. Oh, you okay? Please just let me go. I need air. I need some air. Mano, se você não conhece a pessoa direito, você não encosta numa pessoa que tá tendo um ataque de ansiedade, velho. Basics, bro. Ty? Are you there? Tyler? Answer me, please. A que distância essa voz funciona? Fuck. Why is he ghosting me? God. I can't breathe. Please stop. Okay. Okay. I've been here before. This will pass. O que eu deveria fazer agora? Tá.
Meu Deus, que doideira. Just keep going. In Ela tem and um out. app pra lidar com isso. Ah, não, eu errei. I've been here before. It'll end. It'll end. Mano, isso não é tão simples não, na moral. Concentração aqui no rolê. I'm okay. What's happening? Are you okay? Yes? Are you fibbing? I'm scared. I don't know what these people are gonna be like. Or when I'm gonna see you again. We can still undo it. We can tell them what really happened. No way. It's done. That's it. You're gonna be there to talk on the voice if I need you, right? Of course. E eles nunca mais conversaram de novo. Time to get going now. Come on. Wait, Chief. Just a sec. Hey, kids. I went back to the house and got a few things for you. I know how much he's meant to you. Thank you. Thank you, Sam. Oh, kids, this is just goodbye till next time, okay? Allison? What are you doing out here? It's freezing. I just needed some air. What happened? What's wrong, little moose? I think I had a panic attack. It's gonna be okay. Let's get you inside and warmed up. Then we can talk about what happened. I'm sorry. This morning has just been so... God, I'm embarrassed. Don't be. You haven't had an attack in a while. What's going on? I've just been so wrong. About everything. Did Tyler say something to make you feel that way? No. It wasn't him. It was me. I failed him. Over and over. From here, it looks like you've been busting your ass to help him. You don't understand. Allie, you've got so much weight on your shoulders. With Tyler coming back, and your big move, you know, maybe it's time to ease off some of this other stuff that's clearly stressing you out. If you mean Marianne, I can't. I owe it to Tyler to see it through. Do you? I don't know why you've always blamed yourself for that. It wasn't your fault. Ah, eu nem sei o que responder agora, velho. That's not... I was there. You were 11 years old. There was nothing you could do. You can't go on letting it haunt your every waking moment. Look, you're not your mother, okay? What do you mean? I mean, something happened to her. Something bad. I don't know what it was, but it never left her. You can't make that same mistake. You gotta tell those ghosts to move on. Tyler keeps telling me that too. So you two agree on something.
I'm just not sure I can. Maybe it's time I finally talk to somebody about it. It's on me that you haven't already. I was raised pretty skeptical of all that, but there's no shame in getting help. Please, just do what you need to, okay? I'll support you in any way I can. Thank you, Uncle. How are you feeling now? Any better? Exhausted. But not like I'm about to have a heart attack, so that's an improvement. I was remembering something earlier. I don't know if it even really happened. The day Tyler left for Fireweed, did Sam come by with some of our stuff? Yeah. Yeah, that's right. He did. How close were he and Marianne? I don't know exactly. But he cared about her a lot. Her death really shook him up. He was over at our house a lot. Fixing things, chasing off animals. I know you didn't turn up anything about who our biological father was. But did you ever think it might have been Sam? Oof. Well, your mom and him were close, so that's a possibility, but I never found any proof, no. I should go talk to him. Are you sure that's a good idea? You need to get some rest. I have to do this. And not just for Tyler. For me too. Mas eu não I love you, sei, Uncle. cara. Thank you for everything. I'll call you later. O Sam era muito amorzinho para parecer a pessoa que escreveu aquelas cartas. Mas nunca se sabe, né? Okay. You can do this. Eu não consigo me conter em sair andando para procurar colecionáveis. Mas eu tentarei ser rápido. Parece que não tá rolando nada por aqui. Eu esqueci de montar meu celular. Quebrada, dei a volta. Good. He's here. Momento dos pensamentos, vai. Ela só fez isso sem ficar pensando nada. Que saco, hein? Damn it. All right. Let's do this. Geralmente quando a gente faz isso, tu fica escutando os pensamentos dos personagens. Family's family. Get it? Fuck it. Oh, Allie, Hello. Hi, Sam. Are you okay? Yeah, I'm fine.
before the valve cover's back on. So, did you need something? E eu ia ler, I mas was tudo bem. hoping to. I actually wanted to check out your boat, is all. Yeah. All right, here she is. Primeiro Tribunal Judicial do Alasca. Embriaguez ao volante. E uma carta rasgada pro primo dele que eu ia ler antes dele começar a falar. Deixei meu barco aí faz um mês e até onde posso dizer, o único trabalho que você fez foi testar a quantidade de cerveja que dá pra botar nele. Te peguei adiantado como um favor, porque sei que você precisa. Back at the house, I guess. Família é família, mas termina logo isso aí até o final de semana. Eu vou denunciar por roubo. Who knows? E sei que você tá cansado. PS atende o telefone. Papéis de votação. Tá bom. So, I was over at the station and I was thinking about something. God, this Ela não. article about ocean acidification is really unnerving. What's that? Oh, there's an article in today's paper about how climate change is ruining the ocean. Yeah. Fish have gotten puny. Eu não achei que ela fosse Spotting parar de fewer falar and se eu fewer olhasse ela. whales. I don't know where we're headed, but we sure as hell are going there. How's the house coming along? Slow. There's a lot to do. Of course. I mean, there's a whole lives in there. No shame. Are you gonna be long? I was hoping we could talk. I don't need my ears to fix an engine. What's up? Never mind. I haven't seen your boat in the water for a while. Yeah, it's time for annual haul out. Haul out? Oh, yeah. You gotta get her up out of the water so you can fix up the hull. And I've been missing some tools I need, so it's taking a while. Oh, I know this one. The introduction will be Ecologia forever política burned do in my mundo brain. marinho. Yeah, your mother gave it. Hey, an encyclopedia of astronomy. I have this one. Oh, yeah. That's a good one. Real detail. Impressive collection. You want some? Take them. I don't really navigate anymore. Whoa. That's a really nice sextant. Oh, it sure is. It's a present from my old crew for my 30th birthday. It's beautiful. Well, it's mostly just for decoration these days, but I'm a big fan of doing things the old-fashioned way, you know? Ok. Would this help? Oh, thanks, Princess, but that ain't it. It's in a red can. Not a princess. Lata vermelha. Tinha alguma lata vermelha em algum lugar que eu não enxerguei?
What happened? Busted my finger with that stupid wrench. Grab me a gauze. Should be in that cupboard over there. I think I got some gauze in the cupboard next to the sink. Caralho, bicho. Sam? Are you our father? Eu também aposto que ele não deu nada. Damn, girl. Figured you'd ask me that question someday. Well? I wish I was. What the hell kind of answer is that? Que ele não é. I'm sorry, Allie. But the man you're looking for, he ain't me. Oh, okay. Guess I'll just take your word for it then. Hey, you got no right coming in here getting angry at me for something I got nothing to do with. É. But you two were so close. I know you meant something to her. You honestly think I would have let you two grow up without a father? I may be a deadbeat, but I'm no coward. But you must know something. I truly don't. Your mama, she never... Look, we were just friends. I mean, take a look at old Sam. No woman like Mary Ann would ever think twice about a guy like me. I'm so sick of this. Mas ele é tão maneiro. I'm so tired of trying to unravel all of Mary Ann's fucking secrets. I don't understand her. I want to hate her so much. But I don't even know who she was. Come with me. I want to show you something. Come in. Oh. When was the last time you cracked a window? Heat's on the fritz. Come over here. Sit with me. Ah, que bonitinho. Looking sharp, first mate Kansky. What's that now? These pictures. Oh, well, yeah, that was long time ago. Where all did you travel to? Mostly worked the Southeast Asia route. Vietnam, Cambodia, around those parts. Wow. What do you do on board? Oh, I worked the deck. Started out doing maintenance. Collecting the garbage, cleaning the hull. Ranked up to navigation after a while. Right. Hence the sextant. Eu fico triste quando eu acho que eles acabaram de falar, mas não acabaram. 28 de outubro de 2015, pagamento para Samuel Kansky. Why is there a burnt up pan in your garbage? Oh, yeah, that. Might have fallen asleep cooking dinner. Glad you're still... What's all this? Here, I kept a few things. Tentando reconhecer as coisas nessa foto, mas não tá fazendo muito sentido. I remember this. We got this on our... She saved up for a whole year to make that happen.
Querido Sam, estou escrevendo de um pequeno hostel que você recomendou no centro de Juneau para dizer que você estava certo. As crianças adoraram o mural de baleias. Nosso outro favorito foi o mural de corvo na prefeitura. Hoje nós pegamos o bonde até o topo do Monte Roberts. As crianças queriam caminhar pela trilha, mas só conseguimos chegar aos totens. Amanhã vamos caminhar até Nugget Falls para ver se a geleira ainda parece com o que está do outro lado. Esperançosa. Espero que você esteja pescando um monte. Mary Ann. Feliz aniversário. Querido Sam, a maioria dos ursos vive apenas até os 20 ou 25 anos, então parabéns por chegar aos 29. Eu certamente não teria sobrevivido muito tempo aqui sem você. Então obrigada novamente por toda a sua ajuda. Laura é uma mulher de muita sorte. Sei que você acha que a melhor parte do seu passado foi apagada, mas desde que você não esqueça, a rosca Anyakshak sempre será digno do mar. Rosa, tá, entendi. Não pode parecer um pouco menor na memória. Espero que você passe um tempo na água com o Rich nesse fim de semana e pesque tudo que você merece, incluindo algumas novas memórias. Feliz aniversário, meu querido amigo. Sword. Oh, I took her to see that for her birthday. She hated every second of it. Whole drive back, she talked about how it butchered the books. Did you like it? Well, fell asleep before I even saw a sword. Your mother made that. Oh, she was a real artist, that one. Kind of like you. Não dá pra ver aquela foto ali atrás. Your mother made that. Oh, she was a real artist, that one. Ok. Kind of like you. Look at... She looks happy. She was. When was this? Ah, que fofo. Why are you wearing a square hat? Oh, yeah, that was when I finally got my captain's license. Mary Ann's the one who pushed me to get it. Made me wear that stupid hat when I went to take the oath. Huh. Yeah, Laura took this one. We'd been working on that barn for months. That roof was a son of a bitch to sheath. Rain just kept on leaking into the loft. Wait, the barn has a loft? Oh, yeah. You didn't know? Eita. Oh, she didn't tell us. Is that a trap door? Yeah. She had me close the whole thing up. Told her it was gonna be real hard to get any hay up there, but she said she didn't mind. Do you know what's up there? I could tell she didn't want to talk about it, so I respected that. Well, we're gonna have to empty it out for the sale, so I guess we'll know soon enough. Al, are you really gonna go through with this? It's like I told you, that house meant everything to your mama. It's all we got left. You can't just throw it away. Look at yourself. That's enough. How long are you gonna keep feeling sorry for yourself? Are you really just gonna drag Marianne behind you for the rest of your life? Give it back. No! I'm sick of watching you play town drunk. For Christ's sake, get it together! You came here looking for my help, and now you're gonna stand there and judge me? Things were just fine until you two came along, digging up things that should have stayed buried. Fine? Look around you. You're living with ghosts. Get out. Eu não achei que era isso que ela ia dizer quando eu fiz essa escolha, mas... You're pathetic. Get out!
Mas enfim, não fazia o menor sentido ele ser o cara que botou fogo no celeiro lá, velho. Ele ficou 10 anos tendo acesso àquele lugar e nunca tirou aquelas cartas. Não faz sentido. Mas é a doideira desses jogos, né? Às vezes você acha que tu vai fazer uma coisa e sai completamente diferente. Hey, Tyler? I've been looking all over the place for you. Are you alright? Yeah, I'm fine. Whoa, whoa. Hey, let's get you off your feet, okay? Come on. Listen, if you want to be alone, I'll go. But if there's anything you need to get off your chest, I won't snitch. You saw Allison? How is she? Yeah. I went back to check on her this morning. She was in a pretty bad way. Whatever went on between you two, it wrecked her. Look, I don't want to drag you into this. Well, I'm already in it, and you look like hell, so... I just got a lot on my mind. Well, I know one thing that's good for that. As a wise man once said, fishing is the cure to the wounds of the heart. Was that wise man you? Hey, like I said, I gotta write my own legacy. So, you in? I don't know. Come on, we're burning daylight. Let's go. Where are we gonna go? Why go anywhere when we have a perfectly frozen lake right here? Ice fishing in November? Yeah, it got cold way fast this year. Climate change. That shit's gonna kill us. But hey, fish first. You can walk behind me if you're afraid, though. You're actually serious? I am a very serious man, Tyler. Let's go. We still have to get everything out of the car. Finalmente vamos pescar, sim. O jogo inteiro falando de pescar e até agora não Stage tinha is rolado set. nada, né? It's showtime. Whenever you're ready. You sure you don't want to go? Nah. Look, no way I'm gonna rob you of your first catch in your own backyard. All right. Só um buraquinho. Got everything you need, by the way? Yeah, I'm good. Man, I'm so gonna miss this. Miss what? Just hanging out and fishing and... You know, I'm not gonna have a lot of time after we move to Juneau with school and the JC and everything. Right. So did any of the people you came up with at Fireweed land in Juneau? Oh, I'm not sure. Once they left, I never really kept in touch. Really? People came and went a lot. And besides, everyone moves on eventually, right? Not everyone. Not people who get so close they're like family. I already have a family. Well, there's a reason we think of families as trees. They keep on sprouting new branches and... Oh, hey, I think I've got a bite. You got this. Reel them in.
Come on, pull up on the rod. Now give it a nice pull. Got it. Slippery little. Got it. Bravo. First of many. Pace yourself. It's a marathon, not a sprint. Thanks, Sensei. Oh, hey, did you want to make solid plans to hit the buzzard hole? The river might ice over soon, so we shouldn't wait too long. Yeah, sure. Sweet. I was planning to go Saturday. I'll pick you up on the way out. Cool. I'll set my alarm to ass crack of dawn. Hey, so the other day you were talking about your chosen family. How did you find them? Well, high school can be kind of rough when you gotta hide who you are every second of the day. I got to a pretty dark place. I can relate to that. One morning, my uncle woke me up and told me to get into his car. I figured we're going fishing or something, but then we ended up outside the Juneau Coalition for Equality. Your uncle brought you to the JCE. Yeah. He didn't know how to help, so he found someone who did. That sounds amazing. You know, even if you don't move to Juneau, my offer still stands. The JCE holds a monthly meeting. You meet a lot of good people there. I'm not sure where I'm going, but yeah, if I'm around for the next one, I'll give you a call. No pressure. Just letting you know the door is open. You got anything good in there? Maybe, but who says I'm willing to share? Okay, fine, be that way. Alright, here we go. Eita, rapaz. Okay. Okay. How about them apples? Nice job. So, you weren't all Vai ser talk. só a mesma animação sempre. Impressed? I only see 2 fish in my cooler. For now. So do you always drive around with an auger in your car? It's not how it looks. Okay, I swear. I was already planning on going ice fishing with the family this weekend. I made a mistake of forgetting the auger one, so we had nothing on hand but an ice chisel. That'll scar a man for life. Fair enough. You have this whole fancy bag just for ice fishing? You don't mix and match. Ever. Jeez, you don't mess around, do you? Told you earlier. I'm a very serious man. So, about last night. I don't know what Allison said, but from my side, well, I thought we were on the same page. But it turns out we weren't. Hey, so don't tell her I told you, but last week your sister was almost unbearable. She was jumping up and down with excitement at you coming back. Really? You better believe it. Look, the last time you saw each other, you were kids. Just because things have changed doesn't mean you can't work it out. Eu não tô achando eles I tão know. diferentes assim, na real. It's probably my fault. I really pushed her last night. I just don't get why she always has to run away from everything. You blame her? Avoiding the problem doesn't make it go away. She's so fixated on selling the house. It's like she's trying to bury the past. All of it. Even the good parts. Look, I'm not picking sides here. Okay, but she's been murder house girl ever since it happened. Now she's got a chance to put it behind her and start fresh. Shit, I'd be pretty eager too. I guess I didn't really think about that. Eu acho que outra resposta so seria errada focused on my own porque shit. ele não é It's been a criança que hard, matou a you própria know? mãe. Figuring out how to live
Out here? Por mais que as You pessoas mean achem que ele seja. outside of fireweed? Yeah. When I first got there, all I could think about was getting out. It felt like a cage. But after a while, it started to feel more like a shell. I figured out who I was in there. But now I've got to work out how to be that person out here. Well, if it makes you feel any better, none of us really know what we're doing. Like, shit may look bleak now, but your sister's never gonna give up on you. And you can lean on me too if you want. Just be careful, okay? Got a bad left shoulder. I'll keep it in mind. Thanks for listening. Don't mention it. Gente, esse capítulo começou todo dark e agora a gente tá aqui pescando mó suave. Como esse jogo faz isso? E aí daqui a pouco ele vai ficar super pesado de novo, não vai? A gente tá aqui no Everyday Life Simulator. Oh. Whoa. Bam. 3 out of 3. Well played. I got nothing. That was clean. Huh. I'm a little disappointed. Can I ask you something kind of weird and maybe hard to answer? Weird and kind of hard to answer are my jam. What's up? How'd you know you were ready Olha essa música. trust anyone enough to put yourself out there? Okay. Yeah, that is a hard question. Told you. There's not really two ways about it. You gotta be willing to take a hit. Look, I stopped listening to the entire indie folk genre just because I was dumped at a show once. But I put myself back out there just like everyone who's ever gotten their heart stomped on. Because when you meet someone who really sees you, you don't have to pretend anymore. Hard to argue with that. And you're still interested in being that someone? Even after all the shit that's happened? Hey, I've got baggage too. I think it's worth a chance. Don't you? I think we're in total agreement here. Yeah? Yeah. I get this feeling like I could say or do anything with you, and it'd be cool. I feel safe. You are. Because your sister would kill me if I did you dirty. Yeah, she would. So, doesn't look like you're catching anything with that. You want me to show you how it's done? Go for it. Hey, you're missing the show. Eu achei que esse último episódio ia ser muito mais intenso o tempo todo. E tipo, não que não esteja sendo um momento intenso, mas. Ah. 2 viadão lá. Bora. You okay? Tipo, tá sendo muito intenso, mas eu achei que ia ser intenso tipo Dark. É que os jogos da Donald são tudo gay, né? Você não tem como você não sair dele sendo gay. Na moral que tem, mas mó sem graça, velho. Ah, com certeza isso vai ficar muito dark alguma hora. A questão é quando. So, yeah. Yes.
one way to put it. Hey, Allie. Ih, vai dar merda. I think I'll just show myself out. Okay, call me later? You know I will. Sorry for interrupting. No, it's totally fine. We were done anyway. Catch anything? Mostly ice, but yeah. Tyler, I'm sorry for freaking out yesterday. All of this, it's just been really hard on me. Don't apologize. I was being an asshole. We should have never pushed you that hard. Come here. God, why did I miss you so much? It's only been a day. I've been told I have that effect on people. You dum-dum. Okay, so I need to show you something. What? You're kind of weirding me out. Can we sit down for a sec? So, what is it? I was just at Sam's. He's not our father. How do you know? I asked him, point blank. I'm not surprised. Burning down the barn didn't really seem like a Sam move. Yeah, I guess it was silly to suspect him in the first place. He'd never hurt Mary Ann's kids. There's something else. Look at this. This was taken in 1992 when Mary Ann first moved to Delos Crossing. See that ladder? Sam told me the barn has a loft. He helped her build it. Apparently she never told anyone about it. And it's still there? As far as he knows, yeah. What do you think? Should we give it a shot? We've come this far. And a Com hidden loft? certeza. That's got secret shit written all over it. Let's go. Eu achei que ia rolar mais tensão nesse momento. Entre eles. Porque no episódio passado, quando eu aceitei o elogio do Michael, apareceu o símbolozinho de que eles estavam... Tipo, de que isso estava afastando eles. Sei lá. What a mess. That's not gonna help us get this house sold. Yeah, we got our deadbeat dad to thank for that. Mano, eles nunca Obviously the viram ladder's aquilo ali. gone, but what about that handle? É muito óbvio que still tem um here negócio somewhere? ali. What do you think is up there? I don't know. I'm trying not to speculate. My brain was going to some real dark places. Don't worry. Whatever's up there, I'll protect you. We'll see how chivalrous you feel when you've got bats in that perfectly coiffed hair. Eu confesso que eu estava falando e eu não prestei atenção no que ela estava falando, mas eu tive a impressão de que alguém disse hammer. Bom, tem uma escada ali, tem uma escada lá fora. The handle should be behind this. Aha! There it is. It's opening up. The secret keeper always did store all the best secrets in the clouds. Yep. Come on. Isso é um Let's find a way to climb mecanismo up there. impressionante. Well, that's way too high to jump. You want to give me a leg up? I'm so not touching your nasty shoes. We'll find a ladder. Ok, não vai ser essa escada. Que tal essa escada? Eita! É agora, hein? Vai ser louco. Can you see anything? Nope. Nada.
meu coração. Here, found a switch. Once upon a time there was... Holy shit. Well, that shaved a few years off my life. Whoa. Puzzles. Puzzle pra todos os lados. Essa é a parte que eu vou passar 3 horas fazendo hoje. Her story. Look, she left us something. It's got a combination lock with letters. Do you think she hid the code somewhere in all this? Knowing Mary Ann, probably. Well, you want to do this? Yeah. Let's start here. Why are these pictures from the Book of Goblins here? I don't know. Tyler, we're not done with this one. Deixa eu olhar em volta, mulher. Ah, tem os símbolos de cada história aqui. Agora eu tô me sentindo jogando Uncharted total. Recognize this? Yeah. It's from the story where the goblins tricked the Mad Hunter. It looks like it, but it's different, right? Can you check the book? It moves. Oh. Some of these parts are buttons. It's just a random star. No special meaning. Well, Aqui está. Tem estrelinhas em volta da cabeça dele. Tem os goblins na frente. Tem alguma okay. coisa na água. Spot the differences. Tá faltando um negócio na água. A mão tá... The Mad Hunter still has... So this was either before the Gold Lady cut off his other one, or after he earned it back? Which either makes it before most of the stories, or after. Yeah, at some point when she was running away from whatever the hell the Mad Hunter meant to Mary Ann. Tem a florzinha ali. Do outro lado também. Tem um castelo. A cara dele parece bem a mesma coisa. E os brilhinhos em volta também. Figured anything out yet? It's not the same title, so I guess that can't... Uma vez uma jovem princesa que havia perdido a esperança. Aqui é os goblins enganam o caçador colérico. Essa tradução é meio esquisita, né? Caçador colérico. Pra Mad Hunter. Eu traduziria pra caçador pistola. Mas tudo bem. Ah, tem a criança ali. Mano, essa criança não tava aqui antes, não tava? The princess is running away from... Who was sent by the Gold Lady, according to the story. Do you think the Gold Lady could have been Mary Ann's mom? I mean, she always used to say she moved to the end of the world to get away from her family. Huh. Yeah, you're right. She ran away. Just like the princess is here. Ah, tem essa árvore aqui também. Huh. No goblins. Yeah.
in the original. That's it. Eu sou muito Whoa. bom. What's in there? Examinar. Pictures, letters. Have you ever seen any of these? All the pictures of Marianne I've ever seen were the ones hanging on the walls. A Marianne é aquele cara que faz uma dungeon com puzzles letais absurdos, só que em outro mundo. É, pretty much. I can't believe she was a ballet dancer. Marianne. And a good one, too. Mano, God, that's so not her. você não pode ser uma pessoa normal da cabeça se você faz esse tipo de puzzle, sabe? Oh, poor thing. Why would she keep an old drawing of a pet in here? Ela escondeu todo o passado dela e colocou aqui, bicho. Wow, I don't think I've ever seen a picture of her that young. I think that's her Viu? mom in the background. Caraca, ela tinha a mãe otária que obrigava ela a fazer balé. Triste. The gold lady. That was definitely her mom. So, did Marianne grow up kinda rich? Maybe. Would have been nice to have some of that. Did you know she studied engineering? No. Oh. It looks like she changed her major to visual arts. I don't think she actually got it changed. The paper's not signed and it's all wrinkled. Like someone tried to throw it away. Universidade da Califórnia em Berkeley. Caraca, irmão. Berkeley é... Respect. Marianne, não consigo mais continuar com isso. Você merece mais do que umas merdas clichês como não é você, sou eu. Mas a verdade é que anda sendo demais pra mim. E eu percebi que ainda não tô pronto. Talvez se a gente tivesse lidado com tudo isso, só nós dois, sem sua mãe, botando pressão, as coisas poderiam ser diferentes. Mas o que está feito, e já deve ser tarde demais agora. Eu sinto muito, você é uma pessoa incrível e fez de mim um homem melhor. Eu me odeio por ter que fazer isso, mas sinto que é melhor ficarmos longe um do outro. E lá vão clichês de novo. Por favor, nunca deixe de ser quem você é. Aqui, mais longe, Branch. Could this guy have been any more cryptic? Não. You Não think the guy poderia. with her is Brent? From the letter? I would guess so. Meio ambiente acima da economia, de preferência. Ok, isso é tudo aqui. Tyler. See that little light? I think we need to solve... Seus pais cruéis a mantinham presa em seu castelo almofado. Ok, então tudo isso são histórias da vida dela. Here's the gold lady again. She's all over the board. There was a figure of her in that stash by the Mad Hunter painting, right? Oh, yeah. So maybe all of this is related to what we found in there. That's the princess and the gold lady. See how closely she's... Classic stage mom. So Marianne's mom forced her to do all this? That checks out. She looks like she's in pain. And the gold lady is watching her so closely. (1978, 79 e 81, segunda colocada. Could this guy have been any more cryptic? Tá, eu tô meio sem ideias agora. Mas tudo bem. Seus pais cruéis mantinham preso em seu castelo almofado. Será que isso tem relação com mais alguma coisa no livro? Acho que não.
Não parece com nada que tem aqui, né? Hey, I can move the piece next to the gold lady. All these pictures. Entendi. They look like images from Marianne's life before Delos, don't they? Well, some of them do anyway. Is the gold lady setting the animals free? Judging from the broomstick, I'd say she's getting rid of them, not setting them free. Tá, tinha um desenho de um pássaro. E uma foto dela fazendo... Não, vai pro Princess outro lado. dancing, playing violin, spinning wool. I guess this is stuff she did for fun? Notice how unhappy she looks in all these pictures? I don't think she was having any fun. Ela tava fazendo engenharia, né? The wise princess looks like she's trying to run away. And she's being watched by the gold lady. Mas ela tava tentando mudar pra artes também. Então talvez seja outra coisa. E daí... Tinha o cara. Nope. Huh. What's the gold lady doing? Whispering something into someone's ear behind the princess's back? It seems like the gold lady's kind of stabbing the princess in the back in all these, right? Is that it? It's opening. O, L... Isso vai soletrar Oli? What's in there this time? Casa... Is that Carol? Yeah, and Sam. Look at him. He's so young and happy. Wow. She worked for a watchmaker in Juneau before she moved to Delos. No wonder she was so handy. Início de contrato 6/7/92, término 10 de agosto de 92. Carta. Her father. Marianne, espero que esta carta chegue até você, mas como não tenho contato algum seu, terei de enviar para sua tia e torcer para que tudo dê certo. Estou escrevendo para informá-la de que sua mãe faleceu semana passada, vixe. Acabei de voltar do funeral dela. A casa estava cheia de gente o dia todo, amigos, família, colegas e membros da igreja. Agora são 11 da noite e estou sentado na mesa da cozinha sozinho, cercado de dezenas de bandejas com comida, flores e cartões. Sua prima Heidi trouxe um lindo álbum com as fotos que tiramos em nossas férias em Laconer. Você está em todas elas, mas não está aqui hoje. Não recebemos notícias suas faz 4 anos, então só posso esperar que tenha chegado no Alasca, ou seja, lá onde está, e que você e sua criança estejam seguros. 17 de maio de 96, eu acho que os gêmeos tinham 2 anos aqui já, né? Sua mãe passou anos doente e deprimida e você consegue imaginar o motivo. A dor de ser abandonada pela própria filha, sabendo que nunca poderia ver o neto crescer. Se alastrou pelo corpo dela como um câncer e a consumiu por completo. Todo esse sofrimento apenas porque você fugiu como uma garotinha temperamental, em vez de aceitar ajuda quando ficou grávida, mesmo sem sequer ter casado. Abandonou a faculdade e nem tinha um único tostão no bolso. Ela só se dispôs a ajudar porque sabia que você não estava pronta para criar uma criança da maneira correta, Marianne. O dever de ser uma mãe não acaba quando a filha sai de casa. Agora você mesma é uma mãe. Espero que comece a entender que ser um bom pai não é sobre mimar os filhos. É sobre auxiliar e moldá-los para que se tornem as pessoas que devem ser. Eles gostando ou não. Não te incomodarei novamente, suas intenções estão bem claras. Apenas achei que você deveria saber tudo isso. Pai. What the hell? One was pregnant in 1992, before she even got here. Before us? Pera, eles nasceram em 94? Do we have a long-lost sibling out there somewhere? It's possible, but she could have given it up or miscarried. Eu esqueci o ano que eles nasceram. Yeah, you're right. Eles têm 21 agora.
Do you think we could track down her father? You mean the grandfather she never told us about? Não, eles nasceram em I don't think I 94, tá want to. certo. You're not at all excited about having more family. You saw the letter. I don't think we want any part of that. Fine. Let's keep digging. Salmonberry Park. Ooh. Salmonberry Park. Huh. Is that some kind of Looks like it. So weird to imagine her living in a community like that. With, you know, other people. The weirdest part is how they all seem to love her. Where was prom queen Mary Ann when the whole town was turning on us? Tá, são várias mensagens de despedida. De um hippie que vivia no meio do mato, provavelmente. Isso foi tudo. What's that? Some sort of map? Certo dia ela pegou sua tiara e fugiu para a floresta. This is the princess's house. Ah, eu acho que eu tenho que fazer na ordem, pera. Então... O que rolou aqui foi... que ela tinha essa comunidade aqui. Aí ela teve esse trabalho She aqui. worked for a watchmaker in Juneau before she moved to Delos. Em No wonder she was so 92. handy. E ela foi pra casa... aparentemente em 92 também. Tem alguma data nesse cartão? Salmonberry Park. Huh. Junho Is that de some kind of 92. commune? Looks like it. E aí So aqui foi weird to imagine her agosto. living in a community. Wow. She worked for a watchmaker in Juneau before she moved to Delos. No wonder she was so handy. Agosto. Julho e agosto. E aí depois tem a casa. E aqui Is tem that essa Carol? foto. Yeah, and Tá. Sam. Look at him. He's so young and happy. Tá, então aparentemente a ordem é... What's that plant thing on top? Some sort of clock? Parece que a ordem é essa. This is the princess's house. That's the gold lady's castle. Não, isso não fez o menor sentido, fez. This looks... It seems like it's not doing anything. Eu acho que não tem Maybe esse it's castelo. broken? This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. That's the gold lady, damn it. Why is nothing happening? Porque eu sou muito ruim. Eu fiquei sem ideias agora. Não, pera. Ah, tá, isso tá marcado. What's that plant thing on top? Oh. Those are definitely Sam... Hey, that degree in outdoor studies is paying off. Some sort of clock? This is the princess's house. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Tá bom, não deu certo. É, eu fiquei sem ideias agora. Calma, deixa eu voltar lá. Alguma ideia aí? Essa carta é de 96. Both of her parents kind of sound like jerks.
I would have run. Tá, eu vou só tentar selecionar o castelo depois, mas... Eu não tô conseguindo pensar em outra estratégia, na moral. That's the gold lady's. Come on. That's the gold lady's castle. This looks like a dinner. Come on. Ah, eu acho que eu tô sendo muito burro. Eu acho que eu tinha que That's selecionar the isso gold antes de lady's tudo. castle. What's that Porque ela fugiu de plant thing casa, on né? top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, Some sort of clock? É, agora que eu vi o comentário aí. Porque eu sou burro, gente. Desculpa. This is the princess's house. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Yes, what's in there? Another letter? the princess's loss. Is this from the Book of Goblins? Not that I know of. Well, sure looks like it could be. A perda da princesa. Era uma vez numa floresta antiga e remota uma princesa sábia que morava numa grande cabana. Ela havia atravessado a floresta e chegado àquela casa sem nada além de roupas nas costas e um único item na sua antiga vida, uma esplêndida tiara. Ela perdera quase tudo em sua fuga desesperada do caçador colérico. Os galhos das árvores lhe arrancaram a mochila das costas, rasgaram seu vestido e deixaram arranhões vermelhos em sua pele. Mas, mesmo sofrendo, a princesa segurou com força a tiara contra seu peito, temendo que qualquer passo em falso pudesse fazer com que ela caísse de seus braços e quebrasse. A tiara tinha um lugar próprio na grande cabana, uma almofada próxima à janela, onde o sol podia bater em sua superfície para brilhar e reluzir. A princesa passava horas olhando a tiara, se maravilhando com sua beleza e alisando suas curvas. Toda manhã ela acordava e cuidava da tiara, polindo toda a sua superfície para que brilhasse o máximo possível. Depois ela colocava na cabeça e andava pela floresta, sentindo-se mais completa. Afinal, o que é uma princesa sem sua coroa? Toda noite ela colocava a tiara na almofada, dava-lhe um beijinho e ia para a cama. No caminho ela parava e olhava para trás, para certificar-se de que ela ainda estava lá. Ela detestava ficar longe da tiara, mas sabia que era mais seguro deixá-la na almofada enquanto dormia. Uma noite a princesa acordou com o som de uma tempestade violenta. O vento uivava de tão forte, fazendo as janelas tremerem. Para evitar que uma rojada de vento abrisse uma janela e derrubasse a tiara, ela tirou da almofada e a trouxe para a cama. Toda noite ela abraçou a tiara e de manhã ela percebeu que ainda a segurava. A tempestade havia passado e a princesa relaxou. Aquele dia foi igual a qualquer outro. Talvez ela tenha limpado a tiara com mais esmero. De tão feliz que estava por nada ruim ter acontecido. Naquela noite ela colocou a tiara na almofada, deu-lhe um beijinho e foi dormir, parando no caminho para certificar-se de que ainda estava lá. De manhã ela acordou e sentiu imediatamente que havia algo errado na sala. A tiara estava quebrada, no chão, sem brilho e desbotada. Nada mais havia mudado no aposento, a almofada estava no mesmo lugar onde a deixara. A janela estava fechada, não havia tido tempestade, ventania nem sinal algum de algo incomum que pudesse ter acontecido. Só a tiara quebrada caída no chão. Ela apanhou e a abraçou, desabando em lágrimas, e por mais que ela tentasse consertá-la e poli-la, não havia mais conserto para sua tiara. Seu brilho se fora para sempre. A princesa segurou a tiara durante todo o dia e toda a noite, sentada no mesmo local próximo à janela onde a polia. Quando o sol se ergueu, ela olhou para fora e viu um broto de árvore. Ela lembrou-se como aquele broto havia resistido ao inverno, da forma como ela havia se mantido vivo embaixo do broto. E que... Pera aqui. Eu pulei um pedaço, não pulei. Ela lembrou-se de como aquele broto havia resistido ao inverno e da forma como havia se mantido vivo apesar do frio inclemente. Sem dizer nada, ela saiu e enterrou a tiara debaixo do broto, enquanto o último punhado de terra foi colocado. Sentiu que a tiara tinha sido perdida de vez, levando consigo o último vínculo da princesa com sua vida passada. Só lhe restava seguir adiante e encontrar um novo lugar para si no mundo. Ela não seria mais uma princesa de tiara com um lindo vestido, mas uma mulher pálida sozinha numa floresta antiga e remota. Foi assim que a princesa perdeu seu tesouro mais precioso e seu título. Eu tô achando que o fim do jogo vai ser achar essa tiara mesmo, pô. And that was...
her most precious treasure and her title. That was the story she read us that night. It makes sense now. Yeah, she got pregnant. And she ran away to start a new life. And then she made her way to Delos Crossing, where she was finally happy. But then the baby died. I can't even imagine how she must have felt. She left everything behind, built a whole new life for him. And then he was just gone. I guess having us helped her move on. But when it looked like we were gonna be taken away, she snapped. She just couldn't lose any more children. It really wasn't anything we did. I don't know what I'm supposed to do with all this. I don't either, but all I wanted was to understand what happened to her. And now I do. Yeah. But we still haven't seen what's in that chest. E lá vamos nós. Okay, so how do we open it? All right, should be easy enough. Ah, vai ser as letras que apareceram. Era O, A, L, eu não vi a última. Mas deve ser M ou coisa do tipo. É. All right, should be easy enough. Tá, não Why don't aconteceu we- nada. Just break this open. There's a crowbar. What? No. You don't want to try and figure out what all this means? I'm so done with her riddles. Mas não aconteceu nada. Moonhag's gotta be imprisoned in her lake. Ah, entendi. The very old beaver definitely goes in her den. The mad hunter, always on the princess's trail. Eu tinha que achar todos os colecionáveis do jogo pra terminar, The véi. wise princess goes in the big wooden house, of course. Tipo, eu acho que tá faltando um pra Crafty esse goblins go episódio. here. That's the pious pelican spot. Ou não? Ah, eu perdi um colecionável nesse episódio. Isso faz diferença mesmo, velho? Como assim? Back in your pond, Big Frog. Here, the secret keeper, hiding secrets in the clouds. Gold Lady stays locked up in her castle. We'll let the mangy muskrat have his rock back. Tá vendo? Seu louco dos This colecionáveis. king goes in the forest, obviously. Compensa. There you go, stalwart moose. É só isso que eu tenho. As outras histórias não acenderam, né? Hey, I want to take a crack at this one before we try to figure out any others. That crowbar is sounding pretty nice right now. Pera aí. Tá, as letras têm cores. O amarelo, o L vermelho, é laranja. That Então é o crowbar is contrário. sounding pretty nice right now. Eu esqueci qual que era o vermelho, porque eu sou burro.
L vermelho e o E laranja. Tá, é isso. That crowbar is sounding pretty nice right now. Ah, Yes. muito bom. E lá vamos nós. Meu Deus. There she finally found happiness. Whoa. Did it just get darker in Lá here? ela finalmente achou felicidade. A baby blanket? Ollie. She noticed. I was her son. Queridos Alisson e Ollie, escrevemos histórias para compreender e sermos compreendidos, mais do que serve uma história sem o seu início. Desculpe por ter guardado a minha história por tanto tempo. Amo vocês, goblins. Why does she have a photo of that tree? Porque tem alguma coisa nessa árvore. Is that? Leo Ronan. Why didn't she tell us about him? Why didn't she tell us any of this? I mean, it's fucking terrible. That's why. Allie, did we do the right thing opening this? We did. It's better we know what happened, even if it's hard. And there's one more thing we need to see. Are you sure? Yes. Vixe. Come on, let's go to the dock. It's time to finish this. The crafty goblin's loot. That's from the Princess and the Two Thieves. I drew the original. And I distinctly remember drawing that cake. Which is arguably the best part of that illustration. All right, Picasso. Then you probably remember what the goblins stole in that story, huh? Eles roubaram a comida. Mas eu não lembro exatamente qual comida que era. Maybe they took some of the princess's fruit? Não é? Eu acho que é um ladrão por aqui. Fazer um bolo. Ela passou o dia inteiro fazendo bolo e usou tudo que restara da sua comida. Se for capaz de protegê-lo, poderei sobreviver durante o inverno. Aquele bolo era a única comida, tá? Eles roubaram um bolo mesmo. Mas... Or not. Tem mais alguma coisa? Algumas frutas, nozes e ovos desapareciam toda noite. Frutas, ovos. Maybe they took some of the princess's fruit? I'm pretty sure they... Some flour for the cake, maybe? Wait. Did they steal candy? Não. Maybe not. O que se parece nozes nesse desenho? Didn't they take some of the princess's clothes? Actually, I'm not sure. What if they took some spoons? Tá, a tradução That's me it. zicou completamente, I né? always wondered where that drawing went. She said it was her favorite, and then one day it just disappeared. Hey, now that we're done with the important stuff, maybe we can take a... The crafty goblin's good deeds. Não dá licença, mulher. Eu tô descobrindo o jogo inteiro. The goblins had to help out the creatures of the forest to pay off their debt to the pelican. Well, what did they do? You know, I don't really remember.
desenho. Os atos de bondades do Goblins Travessos. Huh. They had to give nuts. They removed a thorn from the frog's back. They gave the stalwart moose a good scratch on the back. They hugged the princess when she was crying. They broke open the beehive for the bear. They helped fix the beaver dam. Actually, I'm not sure. They helped fix the beaver dam. Actually, I'm not sure. They hugged the princess when she was crying. Wait. 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 Nailed it. Our lives would have been so different if their friendship hadn't gone to shit. Pelicanos Delos é uma boutique de presentes especializados localizada próxima da geleira Oshira. Estou trabalhando na parte resumo de negócios. O que achou, Tessa? Tá, tanto faz. The very old beaver's repair list. That's the story where the princess's house gets damaged by a storm and the animals help. She fixed the roof shingles. Eu não lembro o que mais ela consertou além do telhado. She turned the power back on. She fixed the planks that were blown off the walls. She repaired the water leak. She slapped the post with her tail to right it. She fixed the broken window. Não, eu não lembro Actually, de I'm not janelas. Sure. Actually, I'm not Eu sure. li essas histórias, Wait. tá? Só pra não parecer do nada. Mas eu lembro claramente Maybe de not. ter consertado o telhado. Aqui. Telhado e tábuas das paredes. As telhas do telhado e as tábuas da parede. Sacudiu mesmo as vigas nas quais a casa se apoiava. Tábuas, vigas, telhado. Chegando perto de derrubar tudo. Aqui, então. She fixed the planks that. All right. Damn. That must have Querida been rough on Marianne, Eddie. você sempre He cobre os ouvidos quando tento doesn't ter really essa like to conversa talk com about it. você. Pensei que seria melhor uma carta. Você não gosta de dizer adeus, então mandarei minha advogada melancólica em breve e alegre. Breve e alegre que? Eu gostaria de pedir um último favor. Por favor, você poderia cuidar do Ed depois que eu me for? Meu próprio garoto se faz de duro desde que o pai morreu. Eu sei que ele está sofrendo. Blá. Obrigada por todo o carinho e paz que trouxe à minha vida. Um beijo. Blá. Carol. Ok, só tem mais um. The old bear's gifts for the princess. Ah, eu não sei se eu li Totally. essa. Like, what did he give her again? Cadê? Cadê? Esse... Não. Aqui. Floresta remota, estava à beira do rio. Pegar salmões no caminho lugar, blá blá. Ele conseguiu um salmão especialmente graúdo e ouviu uma mulher gritando por socorro. Ele pensou em ignorar e comer salmão. A princesa agarrada num galho. O velho urso não se meteria numa situação daquelas. Ele soube que era uma princesa e resolveu ajudá-la. Pode descer. O velho urso apareceu, carregou nas costas através do rio. Ele poderia dar uma toca muito mais adequada para ela, pegar peixes, protegê-la dos lobos. Em troca, ela escovaria seu pelo, cataria frutinhas sem amassá-las. Why don't we open up the book and check?
Peixes. A newly bloomed bluebell? No. Actually, I'm not sure. Some roses, maybe? No. Or not. Hazelnuts. Acho que não também. A handful of ripe berries? Maybe not. Actually, I'm not sure. Pegar peixes e protegê-lo de lobos. Ela cataria frutinhas sem amassá-las e coçaria parte das costas dele que ele não alcançava. Frutinhas. A handful of ripe berries? Some honey? Or not. Hazelnuts. A newly bloomed bluebell? Some roses, maybe? Actually, I'm not sure. Maybe not. Some honey? Or not. Wait. What am I missing? A princesa passou a encontrar presentes ocasionais uscos, salmão fresco, acompanhados de frutinhas maduras e uma flor que acabara de desabrochar. Nossa. Some roses, maybe? A newly bloomed bluebell? É isso. Maybe not. Caraca, demorei uma Nice. vida pra fazer Man. isso. He had it bad. Foi mal por deixar um papel na porta como se fosse um bilhetinho em prisão. Você tá bem? Passei, toquei a campainha algumas vezes essa semana, mas você não respondeu. Vi a luz estelar acesa, então imaginei que estivesse em casa, só não queria conversar. Espero não ter estragado tudo. Eu sei que posso ter feito uma abordagem meio direta demais, mas é que eu não sei como falar com uma mulher como você. Forte, gentil, sabe tanta coisa, pra mim fica difícil acompanhar. Acabei me confundindo com tudo, mas queria deixar claro que já captei a mensagem. Não tem ressentimento nenhum, a gente ainda pode dizer bom dia quando se ver na rua. Pets, tinha um vazamento no seu carro, então eu passei uma fita nele, mas talvez você precise levar no mecânico. Sam. Ok, agora eu posso ir embora. Não, só vai embora. Só vai no deck e ser triste, deixar o jogo ser tenso. Really wanna go? You sure we've seen everything? Mano, eu vi tudo, não vi não? Either way, I'm ready for this to be over. Me too. Ok. E lá vamos nós. É agora que vai ficar tudo dark. What are we waiting for? I want to know who was here that night. Agora você quer saber. Let's try and remember who Marianne was arguing with. Almost. Mano, será que é o cara da loja? Tom? Tom É o Vecchi is our Vecchi. father? Of course. Eu sabia, não tinha outro personagem pra ser, né? Tessa O jogo knew, não apresentou mais didn't ninguém. she? Yeah, she must have. That's what she didn't want to tell us. God, Marianne and Tom? I know. What should we do now? Yeah, call him out here and make him tell us what was going on. And if he won't? We know his secret.
He will. Tom? It's Allison. We need to talk. We know it was you. Eita. Ah, velho, não tinha como ser outra pessoa, né? Só se o jogo fosse inventar um personagem agora. Let me take the lead on this. I know him better. I thought I did, anyway. Sure. Whatever. As long as we get answers. Ah, meu Deus. Alguém vai ter uma arma, não vai? Kids, listen. You're our father. Yes. Decepcionante ter esse You pai. know how bad it got out here. How little we had. Why didn't you help Marianne? You mean all the money she wanted? We didn't have anything to spare. Well, that winter was rough on everyone. You would have starved out here if not for all the free food we gave you. Don't act like you had anything to do with that. That was all Tessa. That's Yes. a cool presumption, young man. Maybe it was Tessa's idea initially. But I supported it. And your mother was happy to live off our handouts. You were here that night. You saw Marianne and Tyler. Why didn't you help? I know it wasn't my best moment. But she threatened my life. So you just decided to let her drown? I didn't decide anything. Everything happened so fast, I panicked. And by the time I got to town, Brown was already on his way out. There was nothing else I could do. You tried to burn down our barn and knocked Tyler unconscious. I never meant to hurt anybody. You weren't supposed to be home. Doesn't excuse the fact that you didn't even stop to help. What do you want me to say? I panicked. I was terrified that this whole thing was gonna blow up in my face. I had to do something. Hey, you hearing me? Yep. Sorry. I'm trying really hard to keep myself from punching him in the face. He's not even the least bit sorry for what he did. He could have seriously hurt you. Yeah. He's just a fucking coward. Does he really expect us to believe there wasn't anything else he could have done that night? I don't know, Ellie. I'd rather not think about it. So what do we do now? We tell him he's gotta fix the mess he made, one way or another. You failed us, Tom. You need to make it right. I'll do whatever you want. As long as none of this gets out. Excuse me? Que isso? You want me to pay Eu for ia my extorquir ele mistakes? pro resto Fine. da minha vida. But please, Tessa can't know. This'd kill her. Tessa already knows, Tom. Sim. No. That's impossible. Ela admitiu no It never cemitério no occurred to outro you dia. the reason Tessa cut Marianne off was you? But she never said anything. Oh, Lord. You should try talking to your wife.
Maybe if you had, we wouldn't be in this situation. And maybe Marianne wouldn't be dead. Oh, come on. You of all people should appreciate how troubled Marianne was. She was unhinged. Something like this would have happened sooner or later. And you just couldn't risk being there when it happened. Even though it meant leaving her to raise kids out here all by herself. None of this would have happened if you'd manned the fuck up. I didn't have a choice. I know it shouldn't have happened. But, well, your mother was a very pretty woman. Ah, pelo amor de Deus. And she'd been so many places and done so many Ah, things. que nojo desse cara, velho. The way I Não. always thought I would have. Duh. I got caught up. Eu quero dar um soco na cara Love dele. made me a fool. Look, I made mistakes. Cadê a opção de But socar? this will not go any further than the three of us. Why? We know. Tessa knows. Marianne's dead. There's no point in hiding it anymore. He's afraid it'll tank his campaign. Am I wrong? Ah. Jesus, Tom. I've kept your secret all these years. I don't want to go spilling it, but I will if I have to. What? Que? Yeah. Ah, ele A sabe. little story about self-defense. Oh, no. I've never told anyone how Marianne really died. Eita. That night, I came out here because I was worried about your mother. Ah, lá vem. Agora é o momento da verdade. Why did they do it? They made me do it. They made me do it. Why did they do it? This is his fault. This is his fault. Ah, não, cara. Manhunter. I'm not gonna hurt you. Mano, que tipo de otário vê uma cena dessa e tem o impulso de correr ao invés de ajudar, sabe? Não. No. No way. You're a fucking liar. I said Soca ele, soca ele. You're manipulating us just like you manipulated her. Tyler! You're not listening to this, are you? be smart about this, Allison. Are you sure you want this to get out? Mano, isso vai ser a decisão final do jogo, não vai? You've got way more here to lose than he does. His name will be all but cleared, but you'll be a killer. What will your uncle say?
And Michael? Well, the whole town might turn on you. Don't touch her. You know I'm right. Just get out of here, Tom. Tyler and I need to talk alone. Just please, think twice before making any rash decisions. There are a whole lot of lives at stake here. Leave us the fuck alone. And never come back. Ou seja, toda a trama do jogo aconteceu porque esse cara traiu a esposa e foi um covarde, sim. Porque é isso que homens na crise de meia-idade fazem, não é mesmo? Allie, you okay? You didn't let that asshole get to you, did you? Did you? What if he's right? Ah, não, Alisson. I've been having all these nightmares about that night, and they were a lot like how Tom said. And now, when I try to remember, that's all I can see. He's trying to mess with your head, and you're letting it work. No, it's more than that. Ever since we started digging, I haven't been able to shake this feeling like something's off. Something's off because he put this in your head. Don't let him get away with it. He might not be lying. We keep getting things mixed up. We remember totally different versions of the past. Those are just details. Mano, foram This isn't tipo that. She was 3 going to detalhes kill que eles me. lembraram I'm not diferente. so sure anymore, Tyler. O que tá acontecendo, véi? She had a gun pointed at me. She chased me. She said she was going to kill me. She threatened Tom with those exact same words, with the same gun on the same pier. The thing you said to Eddie the other day got thrown back at me. Don't you think it's possible that happened here too? I guess it's possible. Fuck. I don't know. And we're never gonna know the truth, are we? Because the second you walk away from something, that's it. Yeah. I guess at this point, you just have to decide what you believe. Me? Yeah. You need to start dealing, Allie.
And that means coming to terms with whatever version of the past feels the most true to you. No more running. Whatever you choose, you gotta live with it, okay? Mano, isso vai ser a decisão final do jogo? Tipo... Meu Deus. Not gonna hurt you. I'm going to kill you! I'm going to kill you! Sabe o que é foda? É que a versão do Tom parece bem mais plausível, mas eu não quero que ela lembre desse jeito, não, véi. I'm going to kill you! I'm going to kill you! No, don't do this. Mom, no. Allison, this isn't what... É porque, sei lá, isso não é uma coisa que ela precisaria decidir de verdade. Ela só podia viver na dúvida pra sempre, sabe? Sei lá. Tom was lying. Podia ter um dia que ia ser uma coisa, outro dia que ia ser outra coisa. Separated from our kids again. And the only way to make sure that never happened was for all of us to go together. I know it in my heart. I saved you. I saved us. I know. You did the right thing. You wanna go back inside? Yeah. Hey, peep what I just found downstairs. What do you think? Will it have aged well, or just gone bad? Cheers, I guess. I can't believe Tom thought we'd buy that story. And that I almost did. Yeah, I still can't believe he and Marianne. What the hell did she see in him? She was probably just really, really lonely after she lost Leo. I could never get that lonely. Listen, with everything that's been going on, it got me thinking about our voice. Like, that maybe we should stop using it. What? I just don't trust it, and I think we'll be better off without it. This morning, I kept getting these horrible visions. Of you and Marianne and Eddie. Visions? Like our memories? Yeah, but different. It was all my worst thoughts brought to life. You were in my bedroom saying I abandoned you. Eddie called me a snake. I'm sorry. I should have been there for you. It's okay, I was the one who walked out. I can't let that happen again. I don't think it will. Something's been pushing us to find answers. And now we have them. Maybe I'm wrong. And if it stays bad, we can stop. But I really want to keep what makes us, us. The Mad Hunter was forced to remain below the lake with the Moon Hag
But she did not kill him, because even reduced to just one hand, he was too useful a servant. Lo, he plotted What do you the day think? he would emerge. Brothers and sisters? To once again hunt the wise princess and earn back his left hand. Eu acho que o Tyler tá certo. Always. Ahá. And that is the story of how the crafty goblins rescued the wise princess from the mad hunter. Eu gostei bastante da minha escolha. Sem chance que eu ia deixar a versão daquele otário ser a versão oficial, cara. Bora ver no que deu. Ah, eles só continuaram morando aí. Ah, esse é outro lugar. Ou não? Não, é a casa mesmo. Hey, it's me. Hey, everything okay? Oh, everything's fine. Just came back from shopping and thought I'd call. Well, it's good to hear your voice. What's going on? How's life in the big city? Juneau is cool. Cool? Okay, I'm a convert. Everyone at the JCE has been so welcoming, and I went to a march last week. Look at you, Mr. Socialite. Did you get my text about Tom losing the election? Oh yeah. Can't say I'm surprised. Or sorry. Or anything. Fuck that guy. Ooh, speaking of telling Tom to fuck off, Tessa left him. Ha! Finally, God. I really hope she told him to stuff it. In the name of the Father. Bye-bye. I could use a good kick in the pants. I've been trying to sit down and write a new story, but I keep putting it off. A new story for the Book of Goblins? Yeah, I guess a sort of sequel. That's awesome. I'd love to find out what happens to those two. Thanks. That's what I needed to hear. All right, time for me to get going. Okay, but real quick, everything good with the house? Yeah, I'm starting to make it mine. To tame it, if you will. You think you made the right call staying? Yeah, I think so. Even after everything. This feels like where I need to be right now. Maybe that's a good thing to write about then. You know what? That's not a bad idea, actually. Okay, but you better give me credit if you do. Will do. Love you. Love you too, sis.
Eu gosto da ideia de que a mãe deles não enlouqueceu, mas assim, eu não gosto de dar a ideia de dar razão pra aquele cara nem um pouco. E tipo, véi, aí eles já viveram a vida inteira deles acreditando nisso. É só mais fácil continuar acreditando também. Tipo, véi, sei lá. Ia ser bom se ela só do nada resolvesse que ela matou a mãe dela por nada. Não ia. Hey, Allison. Guess you're not answering your landline either. Just wanted to check in and see if we're still out for dinner tomorrow. I'm making my special Eddie-licious fish tacos. Oh, sorry, gotta run. Mayor Scrow just walked in my office. Love you, little moose. Hey, Princess. Well, I'm doing like you asked and calling ahead to let you know I'm on my way out to replace that door. So, that's up. See you soon. Sem mensagens. Fechada. Tem uma porta normal no quarto. Véi, não queria dar razão pra aquele cara não. Mal manipulador otário, bicho. Ok, poesias. Eu posso ficar mandando fotos agora. Ok, isso eram os papéis que estavam lá no sótão. Tá, eu acho que eu quero fazer alguma coisa antes. Eu quero ver o que mais tem por aí antes de sentar lá. Ah, que bonitinho. Ele cortou o cabelo. Eu olhei isso aqui. Eu caí no sono depois de 20 minutos usando o aspirador de pó. Pare de fumar hoje. Sirva pra quem servir jogando esse jogo. Cara, Alison, não sei pra onde mandar isso, mas a Laura me contou que você ainda estava na casa antiga. Espero que esteja cuidando bem dela e de você mesmo. Tô morando num pequeno chalé no rio Tanaki e comecei a trabalhar fazendo uns reparos em um barco pesqueiro. É bom começar do zero, mas meu patrocinador no AA disse que é importante não apagar completamente o passado. Tem algo a ver com ser parte da minha história. Você e seu irmão foram uma parte importante de tudo. Então espero que não ligue se eu escrever essa carta. Mesmo comigo e as palavras nos entranhamos às vezes. Sei que vocês dois são ocupados, mas seria ótimo se a gente pudesse se ver de vez em quando. Vocês podem vir para Tanaki ou a gente pode ir juntos para Juno. A etapa 9 de recuperação é sobre fazer reparações. Então espero que, mesmo com tudo que aconteceu, vocês possam deixar o velho Sam se desculpar por toda a dor que eu causei. Por favor, se cuidem. Sam, PS, fui adotado por um vira-lata que fica pelas docas. Chamei ela de Skipper. I guess that's as close as she'll ever get to divorcing him. Meus caros Tyler e Ellison, estou escrevendo essa carta no Aeroporto Internacional de Juneau, onde embarcarei em breve com destino a Manila para um trabalho missionário. Peço desculpas por não dar adeus pessoalmente aos dois,
Mas fui chamada para tomar essa decisão sozinha e efetuá-la sozinha também. Tenho certeza de que entendem que ocasionalmente temos de seguir o chamado do espírito sem hesitar. Ficarei um tempo longe de Dallas Crossing antes de ir a algo que sinto que devo confessar a vocês dois. Talvez por conta de eu nunca ter encontrado a força para confrontar meu marido. Eu nunca tenha sido capaz de perdoar Marianne por sua traição. De coração, eu amei vocês como se fossem meus filhos e sempre tentei perdoar o estilo de vida inconsequente de sua mãe. Mas quando eu descobri que vocês foram frutos de um caso do meu Thomas, eu queria que ela sofresse assim como eu estava sofrendo. E eu descontei em seu lar a fúria que nunca ousei trazer para o meu. Hipócrita! Eu sempre senti profundamente envergonhada todos esses anos e agora estou surpresa com o quão bem me sinto com tudo revelado. A maior bênção da verdade é a paz que ela pode trazer para as nossas vidas. Espero que encontrem no coração de vocês a vontade para me perdoar. Mais uma vez, vocês me ensinaram como o amor pode melhorar a vida. Algo que Marianne estava tentando mostrar. Cuidem um do outro sempre em seus passos. Essa mulher é culpada de tudo, na moral. É tudo culpa dela. Aquela mulher é a verdadeira culpada da história. Eu não devia ter perdoado ela, não, pô. Mano, no fim ninguém foi morar junto, né? Tipo. Mano, esses bichos são no jogo que eu tô muito confuso. Really love having to drive that 20 extra miles for groceries, but better that than the awkwardness of going to the Vecchies. Contratador, blá. Nada muito importante. Um fogão que funciona. Isso aqui era o que ela tava olhando antes, né? Oh God, the cuteness. Ah, não, eles viraram um casal. Então eles foram morar juntos. Ugh. How is it that fixing the sink sounds more pleasant than writing right now? É o maior procurado de Dallas Crossing escapa. Eu gostei do Guaxinim, ele foi o melhor personagem do jogo. Injusto o tempo de tela que ele recebeu. É, não, realmente foi o cara que deixou a mulher morrer mesmo. Aqui. Eu não sei se tinha alguma coisa aqui. Mas vamos enviar foto pras pessoas, porque é isso que jovem faz. Eu achei interessante, eu acho que esse foi o primeiro jogo da Download que eles só apresentaram um interesse romântico. Tipo, dos que eu joguei, pelo menos. Mas... eu acho um pouco engraçado que, tipo, sei lá, você faz uma decisão e... e aí no fim do jogo as pessoas estão, tipo, morando juntas. É tipo, mano, eu só dei um beijinho, cara, calma aí. Mas, sei lá, né? Ok.
memes. Eu acho que isso é tudo. Eu já vim aqui, né? Nada nas prateleiras. Já vi essas fotos. Já vi o telefone. Não tem como vir aqui. Aí tem como sair, né? Vou sair. Não sei se eu olhei isso aqui. Olhei. Esse jogo não tá querendo acabar, né? I could stare at this all day. Mas, mano, esse lugar é muito bonito. Say hello to the neighbor across the alley for me. Bert says hi back, and he hopes you're enjoying the weather. Ah, eu gostei desse diálogo. É muito doido, né? Que essa voz funciona em longas distâncias e eles nunca tinham percebido isso antes. Sei lá. Tá bom. Não dá pra ir lá fora, lá dentro. Tem esse banco. Eu posso sentar. Eu tô muito frustrada. Tá, começou a acontecer alguma coisa. Yeah. I was just Thinking about her? Yeah. You're allowed to feel sorry for her, you know? Yeah. I know. Eu já ia reclamar que eu tava frustrada em como eu sentava no jogo e ela não pensava nada e nada acontecia, mas tudo bem. I should try to fix this up before summer. It'd be nice to swim off it again. Mano, não parece uma boa ideia nadar nesse lugar em época nenhuma do ano. Essa água deve ser congelante. Tá bom, só vai. I should probably seal this a little better. Or Eu just sei. embrace my future as a rat lady. Devia mesmo. Tá, eu acho que se eu for no livro o jogo vai acabar. Eu espero, porque senão eu não sei o que mais fazer nesse jogo. Eu achei que o final ia ser mais intenso e perigoso e doido. Tipo, por final o auge do jogo. To work. Come on, Allison. You got this, sis. Let's hope. É difícil ter calma fazendo a live, porque dá uma sensação de que tá todo mundo meio ansioso do outro lado, eu não sei. A friend? Mas é legal a What is companhia. that? Tipo, é muito The legal. princess frowned, for she realized that the two tiny thieves were as lonely as she was. A friend is someone you love and care for. Someone you would never hurt. Yeah, right. Oxe. Once
upon a time, in an ancient and deep forest, there lived a solitary goblin in a big wooden house. That goblin had not always been so solitary. She had a twin, and when they were younger, they were inseparable. Together, they rescued princesses and outsmarted ice trolls, and even trapped a mad hunter. But as she grew older, the goblin sister decided that she'd had enough of adventures. So while her brother went out to explore the world, she stayed behind as guardian of the big wooden house. For it is not on all of us to adventure. Some must stay behind to tell the story and to hold shelter for those who may come back and those who never left. Eu não fiquei surpreso com eles não venderem a casa. E tipo, por mais que tenha sido uma boa história, eu não sei como eu me sinto dela tendo ficado sozinha nessa casa depois de tudo que aconteceu. Mas enfim. A Alison ficou feliz de ter completado o quebra-cabeça da Marianne. A Alison sentiu que acreditar na lembrança dos gêmeos foi o certo. 57% acreditaram na versão do Tom, não. Eu não quero ter esse 57% como amigos. Mentira, eu não me importo. A versão dele de lembrar como se a mulher não fosse horrível é legal também, mas porra. Os gêmeos confiaram no laço e mantiveram a voz. Sim, claro. Ed continuou sem saber a verdade sobre o papel de Alison no assassinato. 64% confessaram a verdade. Impressionante. Mas eu queria saber qual ia ser a reação dele se ela tivesse confessado. Só que eu fiquei tipo, não. Vamos manter como as coisas estão. Sam perdeu a paciência com a Alison. 30% confrontou o Sam quanto ao vício dele. 70% ouviu a história do Sam. Well. Michael se sentiu ainda mais próximo de Tyler. A gente pode, sei lá, substituir isso aí por CV, galera. A história no final provavelmente muda, né? Com as escolhas. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela companhia hoje. Foi muito doido. E é nóis demais. Vou encerrar por aqui. Beijos e boa noite a todos. Nóis.